kabajamtoota daawwattoota sagantaa Hope Channel Itoophiyaa nagaan gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos bakka isin jirtanitti sinaa qaqqabu jechuu jaallanna. Egaa guyyaa har'aa immoo Finfinnee irraa gara kiiloomeetira 234 wayirratti argamna jechaadha. Keessumaa nagallee Arsii keessaa karaa baha saarraanii naannoo Arsii godina Arsii lixaa aanaa Heeban buufata Fayyaa Goljoota keessa kan nu jiru jechaadhaani. Nagallee irraa kiiloomeetira 34 irra kan jirtu magaalaa baha karaa Arsii irraa kan nu jiru jechaadhaani. Naannoo kanatti kan argamaa jiru kuni tajaajila fayyaatiif obboloonni biyya alaatii akkasumas immoo biyya keessatti tajaajila wangeelaa tajaajilaa jiran kun yaalii fayyaa namoota naannoo kana jiraniif kan isaan gochaa jiran jechaadha. Egaa daawwattoota keenya akkuma beektan iddoo adda addaatti yaaliin fayyaa guutummaa Itoophiyaa keessatti iddoo adda addaatti namoota baay'eetiif ta'uudhaan lubbuun baay'een dhukkuba adda addaa irraa fayyuudhaan wanti addaa baay'een taasifameera. Yeroo ammaa kana kan agarraartan duuba koo kanatti jechaadhaani namoonni baay'een isaanii bakka kanatti kan isaan dhufanii naannoo kana keessaa itti yaalamaa jiran jechaadha. Egaa daawwattoota keenya haaluma kanaatiin kan wal fakkaate obboloota yaalii kana keessatti argaman akkasumas immoo yaalii fayyaa kanaatiin immoo namoota kanarraa bu'aa argataniin qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a jechaadha. Nu wajjiniin tura eebbifama. Egaa kabajamtoota daawwattoota Hope Channel Itoophiyaa egaa akkuma dura isiniif ibsuu yaalee ammas dabalataan keessummaa garbiraa isiniif qabannee dhiyaannee irrachaadha. Mee maqaa keessanii fi naannoo amma jirru kana nuuf ibsaame. Ani maqaan kiyyaa Pastor Xiinee Adiyyoo jedhama. Manni sagadaa korommii yoo ta'u urgeen itti hojjedhamu naannoo kanatti agaa bootaa goljoota lakkoofsa lama irratti hojjedha. Aynata kana akkaataa itti hojjetaa jiru. Baay'ee gaarii. Amma kan jirru kun naannoo baha Arsii keessa jechaadhaani. Arsii baha keessa magaalaa Goljoota jedhamu keessa jirra. Goljoota aanaa Arsii Heeban Arsiiti. Okay. Heeban Arsii jedhama. Heeban Arsii. Eebbifama Waaqayyo sinaa eebbisu. Mee akkamii haalli asitti amma ilaalaa jirru kun namoonni baay'een isaanii dunkaana kana keessatti argamu. As keessatti yaalii fayyaa gochuudhaaf namoonni akka sosocho'aa jiran argeen bahe mee maaltu ta'aa jira asina aanaa keessan kana keessatti? Guddisee Waaqa galatoonfadhaa waan akkanaa arguu kiyyaanii ummanni dhibamaan kaanserii dhibame kaanserii fi akkuma isaan dhibee adda addaa dhiibbaa dhiigaa akkuma sanii dhibee tiruu ka dhibame baay'een isaa ka ija dhibamellee baay'een isaa asii wal gahee guyyaa dheengaddaa irraa qabeetiin haga addaatitti yaalamaa irratti guddisee gammadeera. Naannoonis gammadeera. Baay'een isaanii barmoota baratan irratti guddisanii gammadaniiran. Haga ammaatitti qara ijallee jalan qabne namoota ijaallee amma qorsa adda addaa itti kuffisanii ciibsanii godhaaran. Wanti kunini warra waan akkanaa nu godhuuf dhufan doktoroota dhufan akkuma san ka isaanillee masakkanii dhufan garan dhufan hundaanuu Waaqayyo isaaniif haa kennu. Isi asi argamteefillee guddisee gammadaa hagaa ol gammanneerra. Tole Waaqayyo sinaa eebbisu. Egaa amma asitti yaalii fayyaa ta'aa jiru kanaaf namoonni biyya alaallee akka isaan dhufanii as keessatti yaalii fayyaa gochaa jiran kana argaa jirra. Mee bu'aan argame jira yaalii kana keessatti namoonni ija irratti qoricha godhatanii gorsa adda addaa fudhatanii yeroo isaan namoonni yaalii fayyaa gochaa jiran kun gorsa adda addaa gochaa fi jiran argineerra. Bu'aa qaba as keessatti kana gochuun kun bu'aa qabeessa. Bu'aa guddaa qaba. Namoonni duubboofu gaafa duraan jalqabnu nama gara 500tu galmaa'e. Galmaa'ee ammoo doktoriin waan diqqaatuu fi waan urgeen na jedhan diqqaatuu fi namni baay'een haga ammaa kun balbala irra dhaabatee kunoo nu boo'aara. Kun hojii guddisee mishaa wayiiti. Ganaallee ufa foollee yoo Waaqayyo jedhe gooftaan yoo jedhe akki jedhanii abdii nuu kennaniiranii deemnee urgeetti bakka gandatti yaada kana shaakallaa namoota baay'eetti uummanni akkitti gammade arganii namoonni illee deebii akkasii nuu kennaaran. Guddimnee nu akkanan seenee guddimnee gammanne jedhee uummanni illee yaada kennaara. Baay'ee namatti tola. Egaa keessumaa buufanni Arsii lixaa fayyaa kun Goljoota kun namoota baay'ee akkasiin asitti yaaltaniif iddoolee isin eeyyamanii
hojii guddaa hojjechaa jiru si waliin jechaadha sin deeggaranii. Dhugaadha. Kanaaf kun waan addaati jechaadha. Dhugaadha. Yaada nuuf kennitaniif Waaqayyo sin haa eebbisu. Xumura irratti mee dhaamsa qabda yoo jiraate daawwattoota keenyaaf waan jettan yoo jiraate. An dhaamsi dubboo qabu hojiin jalqabdan hojiin karoorri amma jalqabamee ummata kana yaalame kun hojii mishaa guddaa waan ta'eef yoo ufa foollee Waaqayyo faqqate wanti kun guddisee ifa guddaa waan ta'eef doktoraata biraallee nu itti edaataniitiin biyya kanatti ammallee namni akka wanti akkanaa kun mul'atu guddisee isin kadhadhaa isin gaafadhalle dhaamsi kiyya kana yoo waan jedhee dandeettanii yoo jettan udu eda'amee doktoriin eda'amee urgee kana akkuma kana badhifnee udu baranne keessattuu magaalaa boota sadiitu amma nu eeggataara. Alamgaana jedhamti alambaata jedhamti gaditti hin jiran meexxii jedhamti hin jiran shophaan jedhanii hin jiran urgeen kunni muluun qoonnee ubbiraa dachaafneera namoota lakkoofsin dhaqqabne ganaa urgee akkanaatitti illee waan dubbachoo hedanii waan isin barsiisuu hedaniif rakkoo dhibee keessan irraa isin baatanii isin haftanii waan isin barsiisuuf ta'anii fi amma walga'aan jiru hadaraa qanii biraatitti nu hafaa jennee amma uummata baay'ee ofirraa dachaasaa. Tole Waaqayyo sin haa eebbisu. Paaster guddaa galatooma yaada nuuf kennitaniif ergaa nu dabarsitaniif ulfaadha. Waaqayyo sin haa kennu eebbifama. Ameen ameen. Ani maqaan kiyya hojjetaa Wangeelaa Mustafaa Oshoo Kornyaa jedhama. Fildii Kiba Itoophiyaa keessatti hojjetaadha jechuudha. Amma immoo iddoon itti argamnu kuni fildii keenya jala ta'e distriktii yookiin zoonii Goljootaa jedhama. Zoonii Goljootaa kanatti amma wanti irra jiru kuni sababii dhukkubbii fayyaa namni naannoo qaburraa hundoofnee qo'annaa addaa geggeessuudhaani at least medical treatment gadi fageenyaallee godhuu baannee namoota life style isaanii akka jijjiirataniif gorsa addaa kennuudhaaf naannoo kanatti karoorfannee qabanne akkuma qabanne saniini batalay dhimma kanarratti akkanumaan oduu jedhu namoonni daawwatanillee dhaganillee akka galateeffatan ka barbaadu Dr. Gabree Asaffaa Waaqayyo isarra ta'eet karoora naannoo Goljootaa kana Health Expo kan akka rogatti waa'ee tajaajila fayyaa gorsaa kanarratti akka deemsifnuu fi sagantaa addaatitti nu qabee jalqabne amma guyyaa Health Expo jalqabne isa sadaffaa guyyaa xumuraarra jirra iddoon itti argamnu Goljoota naannoon amma itti buufata godhanne kun akkuma isin mul'atu naannoo buufata fayyaa aanaa Heeban Arsiiti. Heeban Arsiiti. Arsii baate jechuudha. Arsii bahaati. Dammoo lookaalii akkaataan jedhamu keellaa jedhama iddoon kun akka itti beekamu. Duri naannoo horii itti gurguran moolaa akka horii itti gurgurantu ture as. Buufanni fayyaa kun jechuudha. Seenaan kun jijjiiramee kunoo gamoo bareedaa argamu kana irratti jira. Kanaaf haadha keessummoonni Dr. Filiippi jedhanii Keeniyaawii namni ta'an obboleessi keenya akka waaqee nu affeeree Dr. Gabreen wal qabatanii mari'atanii haala amma kana fakkaatuun as jirra amma maamilli asitti argamani baay'ee wanti qaraa kaastan tokko jira namoonni kun tajaajila kennitan kana sababiin maalidha kan jedhu sababiin isaa namni tokkoffaa fayyaa ofii eeggachuuf fayyaa kasaa kenne hubachuu qaba. Kanaaf uummanni kun haala jireenya naannoo baadiyyaa kanatti yoo jiraatan wantoonni uumamaan dawaa isaaniitu baay'eetu jira. Dawaa keemikaalaa soqanamni. Dawaan guddaan qeessaaniiti kun sagalee waaqaa keessa jira. Isa kana akka hubatanii waan kana hundaafuu bu'uura akka ta'e Health Expo goone kanarratti galmee qabna. Galmee kanarratti galmeessinee tokko tokkoon dabareedhaan bayyaa sekshinuu akkaataa sanii hundeessinee namoota keessummeessaa jirra. Baay'ee namatti tola. Akkami uummanni kanarraa bu'aa argataniiru gammadaas immoo jiru akkamidha tajaajilli fayyaa kun? Wanti sin dinqisiisu waan nuuyyuu nu warri hojjennu waan hin eennetu ta'ame. Warroonni rakkoo ijaa qabani tooftaa uumamaatiin yaalii gooneeni lafaa kaanii ijji kiyya naa bari'e eessa jira kan hin jedhantu jira baay'ee itti gammannee jira araawwannoon kun iddootti fuufnee yeroo dheeraa fudhanne Health Expoon kun bu'aa guddaa qaba
karaa biraatiin maal arginesit observii ka goone waan tajaajila goonu kana keessatti at least waan biraallee dawaa adda medication illee waan qaban gorsi keessanuu nu fayyisaa bu'aa keessa argame jechuudha gorsi keessanuu nu fayyisaa gorsuma kana uumamaan rabbiin akka nu uume kana qajeelcha nu gorsa kana arganne jedhan tokko kana lammaffaa haalli itti keessummeessitan illee nutti tolee jira nutti toleera baay'ee gaarii itti nu fuufaa hanga gandaa hanga baadiyaa mana sagada baadiyaa jirtu gannu bu'aa jedhanii afoo ummataatitti illee waadaa gallee jirra yoo rabbi lubbuu keenya nu dheeressee Dr. Gabriellee akka waaqni illee waan fayyaa isaanii haa kennu fiildi keenya waliin illee taane haga gandaa gad bu'uuf karoorfannee jirra. Iddoo bal'aatti hojjechuudha. Iddoo bal'aatti hojjechuudha. Baay'ee namatti tola. Eebbifamaa waaqayyo isin haa eebbisu. Baay'ee galata guddaa qaba. Maal tokkoffaani tokko jedhanii diqqa jedhanii hin tuffanne tajaajila waaqayyoon isaanitti kenne hamma gandaa gad bu'anii nu wajjin daaraarra bulanii hojjechaa jiran. Kanaafuu dhaamsi ani isaaniif qabu hojii kana haga lubbuun keessaniin jirtan itti fufaa ergaa uummanni itti fayyadamu kana kan amma dabaraaru kana kan qophii qabnu kana addunyaa hundaaf dhaga'ee namoonni hunduurraa fayyadamaa akka ta'u akka galmaan geessitan adaraa isiniin jedha isinillee akka nama tokkootti akka hojjetaa dhaabbata kanatti illee kan jedhu uummanni isin eegaa jira baay'ee isinillee galateeffataniiran kanaaf tajaajiltan kana haga xumura akka cimtanii itti fuftan abdii qaba jabaadhaa isiniin jedha galatooma. Hawaasni bal'aan immoo iddoo garaagaraa irraa dhufee bilbilaan gaafataa ture. Qophii yeroo dheeraan godhamneef qophii gabaabaa waan ta'eef hawaasni harkatti xiqqoo si gabaabinaa waan ta'e malee qophii kana olii godhamuu danda'a ture. Kana olii hawaasa guddaa argate ture. Fayyaa hawaasaa immoo karaa garaagaraatiin kan ittifamu. Tokko daawaa qofaan fudhachuun ni miti barsiisuudhaan hoomreedii qoricha daawaa mana keessa fayyadaman kan isa irraa argata waan ta'eef kun sagantaa cimeetti fuun qabaa gara fuulduraattis hawaasa kana kan magaalaa bichaa doon ta'an kan gara baadiyaa jirullee akka bira geettanii bira dhaqqabdanii jechuu barbaadaa jechuudha. Tole baay'ee eebbifamaa egaa akka naannoo kanaatti jechaadhaani akka naannoo kanaatti asitti yaaliin fayyaan akka miseensota waldaatti namoonni biyya alaatii dhufanillee Keeniyaa dhufanii biyyoota garaagaraa dhufanii naannoo kanatti gochaa jiru. Wanti isin bu'aa argamsiise jira naannoo kana keessatti namoonni dhufanii amma yeroo as keessatti hirmaatan kana yaalii fayyaa gochuuf gara kana yeroo dhufan wanti argame jira bu'aan argame jira. Gochi ni jira. Bu'aan jiru tokko hubannaa fayyaa argachuun bu'aa guddaadha. Tole. Inni dabalataa ammoo dawaa garaagaraa kan mana isaa keessa jiru akka dawaa sana fayyadamuu danda'u. Dhibee akka irra caalaa isa miidhuu hin dandeenye qorichoonni garaagaraa akka dawoo isaa jiru kan hubannaa argachuu isaatu fayyaa guddaadha. Namni karaa waa'ee fayyaa hubannaa guddaan qaban kana gaafa argateetti jedhe fayyaa kana waliin jiraatu jechuudha. Kanarraan kan ka'e ammoo namoonni dawaa argatanillee jiru waan ta'eef akka kaanserii argatanii jiru. Inni kunniin ammoo namoota fooyyee gaafa argateetti jedhe namoota qawwaniif karaa ta'uu jechuudha. Isaanillee karaa kana deemanii akka qoricha fudhachuu danda'an waan agarsiistu jira jechuudha. Hawaasni ammoo bu'aa argatee jira. Bu'aa argachuun amma dhufee amma fayyadamu qofa osoo hin taane barumsa fayyaa argachuun bu'aa tokko. Waan mana isaa keessa jiru argachuun qoricha balbala isaa jiru qaqqaramtee namni gaafa argatu inni bu'aa guddaa jechuudha. Kanaaf bu'aa argatee jira inni yaadna bakka kanatti hawaasni kana hubannaa argachuu isaa jarra guddaadha jechuudha. Tole mee gara fuulduraatti akkamittiin itoo dhiyaate gaariidha jettanii yaaddu amma adeemsi yaalii fayyaa asitti jalqabame kuni gara fuulduraatti akkamittiin itoo dhiyaate jettanii kan isin yaada kennitan. Gara fuulduraatti tokko sarviisii amma kennamuu jalqabe kun babal'ina ogeeyyiin gahaan jiraate hawaasa ammoo tiraanspoorteeshinii dhabee mana isaa tafee jira isa bira dhaqqabuu oduu danda'ame gandaa gandaatti hojjetameetiin jedhe hawaasni kun immoo kana caala bal'aa barachuu danda'a kana caala immoo dawaa mana isaa jiru sana sirra argachuu danda'anii yaadna. Tole eebbifamaa gooftaan sinaa eebbisu mee uummata fakkeenyaaf karaa sagantaa televizyiinaa kanaatiin sin daawwachaa jiranii fi namoota naannoo goljoota kana keessa jiraniif dhaamsa isin dabarsitan yoo jiraate maal jettu dhaamsa isin dabarsitan yoo jiraate fakkeenyaaf mana keessatti akkaataa ittiin fayyadamaniin of yaaluudhaan maal dhaamsa maalii kan isin dabarsitan? Dhaamsa uummata aanaa Heeban sitti dabarsu akka aanaatitti dhaabbanni fayyaas ta'e miti mootummaas ta'e dursa dhukkubicha
yaaluu qofa doon taane ittisuu irratti kan hundeeffatu. Parsantiin guddaan ka fayyaa ittisuudhaaf hawaasa fayyaa qabeessa fudhannaa jettee kaatu gaafa kaatu jechuudha. Hawaasa fayyaa qabeessa arguu barbaadetti gaafa kaatu ammoo tokko daawaa bichaa kennuu fi doon taane qaliin yaaluu doon taane of eeggannoo cimaa qabu. Nyaata madaalawaa akka nyaachuu qabu. Gosoota amma nyaataatiin nyaanni gosa gararraa bilchaata. Nyaata wal fakkaataa akka nyaachuu hin qabnee fi nyaata gosa gasaa akka nyaachuu qabu. Gosa gasaarraa immoo ka enerjii argatu jira, ka pirootiin argatu jira, waa hedduutu jira jechuudha. Mana isaa keessa bishaan qulqulluu akka dhuguu danda'u yeroo gannaatitti dhibeen garaagaraa hin darba. Dhukkuboonni akka koleeraa, dhukkuboota akka baasaan garaa kaasaa hedduutu jira waan ta'eef kanaan akka ittifamuu danda'u qulqullina isaa akka eeggatu. Fayyaa dursee ammoo gaafa itti seetan jedhe dhukkubichi ammoo hafuu akka danda'u. Dawaa fudhachuun qofte qorichaa miti. Dursanii of eeggachuun dursee of eeggachuun dawaa mana isaa jiru ammoo gorsa ogeessaatiin seeraan fayyadamuun kunniin malatti isaati waan ta'eef hawaasni aanaa kennaa hundi gorsa asitti ka dhaabbata kana argatuu fi ogeeyyii fayyaa argatu wal biratti fayyaa isaa immoo cibsataa akka deemuu qabu qulqullina isaa akka eeggachuu qabu nyaata madaalamaa akka nyaachuu qabuu fi nyaanni garaagaraa kan bulee jiraachuu danda'a kan qulqullina isaa eegganne jiraachuu danda'a kan magaalaa irratti gurguramu nyaachuu danda'a oromichi nyaachuu dhabuun kun nyaachuun dhibeedha waan ta'eef kanneen immoo of eeggannoo akka nyaachuu qabu. Harka dhiqatee nyaata isaa bilcheeffachuu daama gaafa harma kennuuf harka isaa dhiqatee akka kennuu qabu wantoota baay'eetu jira waan ta'eef bal'inaan kana yoo raawwateetu jedhe bu'aa isaa ammoo kana ol fooyyeffachuu danda'a dhibee ittisuu hin dandeenya mana keenyatti. Mana keenya gaafa ta'e dhibee ittisuu dandeenya jechuu dandeenya. Balfi garaagaraa mana fincaanii qulqullinaatti fayyadamuu danda'uu qaba. Gaafa mana fincaaniitti deebi'e ammoo harka isaa dhiqachuu qaba. Kosiin gogaan gubachuu qaba. Dhangala'aan boollaan naqamuu qaba. Hawaasa irra gayyaa'uun sunneen balfa fida waan ta'eef lumiidha waan ta'eef kan irraa gaafa ittifanneetiin jenne ammoo uummata fayyaa qabeessa amma hawwinu kana horachuu hin dandeenya waan jiru fudhee isaanii qaama jechuudha. Aanaa Heeban Arsii kana keessatti yaalii fayyaa adda addaa kan taasifamaa jiru jechaadha. Yeroo kanatti keessumaa karaa waldaa Adveentistii guyyaa 7ffaatiin jechaadhaani mee akka keessanitti maal taajjabdanii hawaasni naannoo kana keessa jiru tajaajila kanatti fayyadamaniiru haalli ture maal ture mee kana nuuf daawwattoota keenyaaf nuuf ibsaa. Haalli jalqabarraa hanga guyyaa 3 ture sagantaan kun guyyoota 3 kana keessatti uummanni naannoo kana jiru iddoodhuma xiqqootti beeksifamee ture. Haa ta'u malee uummanni fageenya irraa kiiloomeetira baay'ee dhaga'ee walirraa silkeedhaan wal iyyafachuuf sagantaan kun dammoo sagantaa dammoo itti fooyya'an akka ta'e beekanii fageenya irraa dhufanii tajaajilamanii turaniiru. Nu amma kan jiru aanaan kun aanaa Heeban Arsiitii Gojjoota keessa magaalaan kun olmoos namni sirraa kiiloomeetira 48 akkas qarsaarraa dhufee muuneessa jechuudha. Muuneessarraa aanaa biroorraa kan dhufee jira jechuudha as keessa yaala kanaaf jechuudha. Yaala kana keessan guyyoota 3 kana keessatti gaafa guyyaa jalqabaa namoota yaaluun hin danda'amne iyyuu baay'een isaanii hin baay'ate garmalee uummanni naannoo amma isin argitan kana guutee ture. Malee dukkaanota lamaan guuteeti haga namoota yaaluu dadhabuutti geenne dhawaataan hanga danda'e yaalaa turreerra sagantaa lammaffaallee akkas guyyaa lammaffaallee akkasuma ture. Namoonni baay'een kun kan ibsu dammootu tajaajila kanatti dammootu gammachuu akka itti qabanii fi akka itti quufani hawaasni ammoo baay'ee galateeffatutti akka jiran sagantaan kana gammaatitti yoo argaa jirtani hin dhuman ammatti namoonni baay'een tajaajila guutuu isaanii argatanii jiranii ammas akka deebanii sagantaa kanaaf tajaajilaniif gaafataa jiru maadhaa fi itti quufinsa isaan qabaniif yaaluu dhabuurraan kan ka'e sagantaa kana dammootu yeroo biraatti beellamni qabamaa jira hawaasataa jechuudha. Hawaasni dammootu baay'een isaanii rakkina hedduu qabanii rakkinoota qaban kana dammootu biyyaansi karaa adda addaatiin ibsataa jiranii kan manneen yaalatti fayyuu hin dandeenye baay'een isaanii garuu dammootu manuma sanitti akkaataa itti fayyuu danda'anii dammootu gammachuu guddaa ittiin qabanii jechuudha. Achumatti illee namoonni baay'een battalatti illee yaalamaa turaniiranii battalatti yeroo yaalamaa turan yeroo malee waan guddaa galateeffannaa guddaa fi kabaja guddaa ammoo uummatatti yaalaa turaniif dhiyeessaa turaniiranii waan baay'ee jajjabeeffamuu qabudha. Wanni gara fuulduraatti wanti sagantaan kun akka deddeebi'u hawaasni amma deddeebi'ee gaafii gaafataa jira waan ta'eef yoo dammoo sagantaan kun yoo danda'ame gara fuulduraatti yoo gallateet gandoota irratti illee hojjetamee uummanni baay'eetti qofa waan jiru kaasuu. Tole guddaa eebbifamaa galatoomaa isiniin jennaa. Egaa yaalii fayyaa guyyoota 3 keessatti taasifamaniif hanqinoonni akka jiran kaastaniittu mee gara fuulduraatti immoo akkamitoo ta'e isa jedhuu fi dabalataan illee nuuf kaastaniittu gandoota irratti illee babal'atee humni dabalataa ida'amee
namoonni bal'inaan akka isaan yaalamaniif illee kaastaniittu jechaadha. Galatoomaa isinii jenna. Mee gara fuulduraatti hawaasaafis illee dhaamsa isin dabarsitan yoo jiraate akka ogeessa fayyaatti illee yoo ta'e yaaliin fayyaa kun qoricha fudhachuun qofaan namoonni baay'een isaanii of yaaluu kan yaalanii garuu dursa wantoonni ta'amuu qaban yaalii fayyaa kana keessatti waan baay'een taasifamaniiru. Isinis karaa keessaniin uummataaf wanta ergaa dabarsitan yoo jiraateen. Ergaan uummata dabarsu haalli beekamu uummanni keenya wanna jiruuni waan salphaa ta'e fakkeenyaaf bishaan wanna salphaa ta'e waan gatii guddaatti hin baasne isaan fayyuu akka danda'e achittis barsiisaa turreerra barataa turreerra qilleensota gaarii akkam fudhachuu akka danda'an naannoo kamirratti akka fudhachuu danda'an wannuma mana isaaniitiin jiraniin dammoota akka tajaajilamuu danda'an amma yeroo baay'ee yoo deebanii jiraatan akkuma ogeessa fayyaatitti qorichoonni nu fudhannu kun addaatti nama godha. Yeroo baay'ee suusii akka suusitti onna jedha gara suusii kanatti odoon dhufneen duratti achumatti wannuma naannoo isaan jiraniif akka tajaajilamanii fayyuu danda'anii barsiifamaa turerraa kanneen akka tajaajilamanii akka fayyan damuutu dhaamsa qaba. Kanaaf mana yaalatti deebanii amma sadarkaa sar jenereeshinii kan jedhamu irratti nuu fudhatanii mana yaalaa adda addaatti fudhatan jira. Addaatti godhan suusta bakka mana yaalatti deddeebi'uu caalaa isaanii wanuma mana jiraatti waan salphaan fayyuu akka danda'an dhaamsa isaaniif dabarsa jechuudha. Sagantaan kun sagantaa baay'ee bareedaadha. Akka waldaa Adveentistii guyyaa 7ffaatitti ergama wangeelaa guddaa addunyaa tanaaf akka dabarsuu qabnu beekuu qabna. Isarra dhaabatee ammoo inni fayyaa harka mirga ergaa mana waldaa keenyaa ta'uu miseensi keenyallee sirriitti kan beekuu fi inni kun sadarkaa afaanii qofatti osoo hin taane qabatamaan addunyaa kana uummata hawaasaa biyya lafaa kana dhaqqabuu akka qabu yeroo ammaatti waldaan illee dadammaqiinsa keessatti jirti hubannoo argatanii jiru. Kun waldaa alatti qofa osoo hin taane waldeen illee miseensi keenyallee dhimma kana gadi fageenyaan hubatee hojiirra oolchee addunyaan illee dhaqqabuu akka qabu hawaasa naannoo ofiirraa ka'ee kara bal'inaatti deemee hanga handaara lafaatti hojii hojjechuu qabu akka ta'e hubanneeti kaka'umsinii fi fedhiin kun namoota keessa bulee gaafiin gaafatame jechuudha. Hojiin kun akka naannoo kanatti hojjetama. Sana booda namootuma fedhii qabaniin deeggarsi adda addaa nu godhamee sagantaan kun akka iddoo kanatti ta'amu godhamee jira. Sagantaan kun yeroo beellamerraa ka'ee miseensonni waldaa keenyaa naannoo kana jiran walgahii nuffii tokko malee harcaati tokko malee walgahii geggeessaa marii geggeessaa waaqallee kadhataa hanga guyyaan kun ga'utti kan turanii fi guyyaanis fedha waaqaa ta'ee ga'ee hojiin eebbifamaan akkanaa hojjetame jechuudha. Hojii kanarraa bu'aa guddaatu argamee jira. Bu'aan guddaan argamee jira. Bu'aan argame namoonni jalqaba qaamni isaanii yookiin fayyaa isaanii maal irra akka jiru qorannoo salphaa geggeeffameen laallamee jira. Kan osoo hin beekin dhibee gurguddaa qaban baay'eetu keessa kana jiru. Dhiibbaa dhiigaa, sukkaara osoo hin beekin bowwoo xixiqqaadhaa kan deeman dadhabbii akkanaa nadhagaama jedhanii salphama godhanii kan deeman yeroo qoratamanii jedhan rakkoo fayyaa gurguddaa isaan saaxilu isaan keessatti argamee jira. Isaan kunniin ammoo sagantaa kanaan salphumatti akka maneej godhuu danda'an ittisuu akka danda'an waan irra mul'ate kanallee irraa fayyuu akka danda'an gorsi cimaan kennamaafii jira jechuudha. Kunis biqiloota naannoo isaanii irra jiru keessa jiru ka fagoo deemanii qarshii guddaatti hin baafne bilisaan kan yaadaman naannoo kanatti sirriitti akka argamuu fi hawaasni kanaanillee tajaajilamaa akka ta'u sochiin guddaan godhameera. Warroota yaalaman keessaallee dhiibbaa dhiigaa amma ol ka'ee argame qorichoota kana kennanii fi barii yoo deebi'an baay'ee qannasee argamee jira. Jijjiirama guddaadha. Jijjiirama guddaa. Tajaajila kennameef ittillee namoonni garmalee gammadoo ta'aniira. Gammadoo ta'aniiranii maasiin uummata baay'ee yoo ilaaltu uummanni tajaajila kanaaf hagam fedhii akka qabu mul'isaa haga humna namoota tajaajiluutti ol ta'utti deemee jira jechuudha. Kun fedhii guddatu jira rakkoon illee guddaa jira. Kanaafuu bakka rakkoon guddaan jiru fedhiin illee guddaa jira. Hojiin kun itti fufiinsa akka qabaachuu danda'uu fi akka irraan cinne dheertuu nu kenna jechuudha. Wanta uummanni irra jiru kun. Iddoo biraatti magaalaa gurguddaa yoo sagalee guddiftuu baay'een iyyaniiti dhabuu danda'u. Asiin
annaawunsimentii tokko malee uummanni hagana kan ta'e jechuudha. Kanaafuu kun rakkoon guddaan bakka jiruu fi fedhiin guddaan illee akka jiru nutti agarsiisee jira. Hojii addaan cituu hin qabne akka ta'e hubannee jirra. Isaan kuuwwan ijji isaanii kan hin argine asumattuu namni masakkaa qabaatiin kan fide tajaajila yaala ijaa asitti ciibsanii kenname daqiiqaa muraasaan booda gara mana isaaniitti galan barii yeroo deebi'an as dhaabatanii magaalaa keessatti argaa ture jedha gaabaa turan. Kanaafuu hagam hojiin kun tajaajila yaala saffisaayyuu akka inni kennu. Biqiloota amma guyyoota sadan kana keessatti namoonni jijjiiramni addaa irratti mul'atetu jira jechaadha tajaajila fayyaa kana. Definitely sirriitti. Guyyaa kaleessaa dhufanii tajaajilli yaalli ijaa appilaa sarkooliidhaan isaaniif kenname yeroo deebi'an as dhaabatanii magaalatti nama argaa jiru uummata argaa jiru kaleessa sittuu nama arga harkatu qabaatiin seensise. Kanaafuu tajaajilli saffisaa yookiin yaalli ariifataan akkana mana yaalaatti tun argamu jechuudha. Kanaaf bu'aa guddaa wanti argame waan jedhu karaa biraatiin qabatama aanaa kanaatiin aanaan kun qilleessa wannaa lamaa keessa jira. Baddaa illee ni qaba gammoojjiis ni qaba. Amma naannoon nu jiru kun kara baddaati. Yeroo baay'ee uummanni kara baddaa kun humna ni qaba jedhamee yaadama. Qabeenya ni qaba humna ni qaba. Garuu uummata humna qabuu fi qabeenya qabu jedhamu kana keessatti hagana dhibamaan jira. Hagana dhibamaan baay'een kan jiru yoo ta'e warroota xiqqoo gaagama haala qilleensaa qabanii fi oomishni isaanii illee gadi bu'aa ta'e gara laangannootti yoo sidhe hagam dhibamaan baay'een fi rakkataan baay'een akka jiru. Harka qalleessi baay'een akka jiru. Kunniin mana yaalaa hospitaala dhuunfaas ta'e mootummaa iddoo gurguddaa deemanii yaala argachuu kan hin dandeenye. Tajaajilli akkanaa kun naannoo isaanii yoo dhaqqabe garuu biqiloota ollaas mana isaanii afotti yookiin da'oo isaaniitti oomishuu danda'anii kan qara akka salphaatti gatanii qe'ee ofiitii balleessan deebisanii dhaabu yaala akkanaa argachuu danda'u jechuudha. Kanaafuu wanti kun itti fufuu qaba. Tiimiin amma aanaa kana ijaarame akka waldaa Adveentistii aanaa kana ijaarame kun fedha guddaa qaba. Sagantaan kun addaan cituu hin qabu nullee itti fufnee hojjechuuf kaka'umsa qabna fedha qabna nurraa cituu hin qabu. Waan nu jala hanqatuu fi waan akka leenjii tokko yeroo hunda qaama alaa rakkisuu irrallee leenjiin akka waliigalatti kenname namoota ga'oomsanii itti fufiinsaan dhaabbiin iddoo iddootti uummata bakka jiru dhaqqabanii tiraanspoorteeshinii osoo hin baasin qaraayyuu warri hiyyeessi fageenya irraa dhufee asii yaalamuu hin danda'u. Isa bakka inni jiru dhaqqabnee tajaajila kan itti fufsiisna kan jedhu waldaanis waadaa galteetti dargaggoonnis humni barate kan barannes kadhaanis waa hundaan ciminaan waan kana afotti deemsina waan jedhu waadaa galanii jechuudha. Mee akkam ture haalli duraa ija keessan itoo yaalame? Haalli duraa ijji kiyya bin jedhee yoo qaddameetiin ija banadhu hirriba keessaa ka'u huurri wanti akka mukaa keessaan ibsoo socho'a. Amma garuu imimmaan na guura hoosan. Siyaasa imimmaan na guura amma yoo hubadhee ilaalu imimmaan illee narra hin jiru. Hubadhee yoo ilaalu munni sun illee narra hin jiru fagootti na hubatti. Amma kuni amma jijjiirama qaba jechuudha. Jijjiirama erga yaalamtanii booddee. Erga yaalamee booda jijjiirama kiyyaa jechuudha. Kanaafi galatoomaa isiniin jedha. Amma yaalii fayyaa argatan kana keessatti kanaan dura ijji isaanii akka imimmaan guuruu wayi ture sana booddee ijji isaanii kun rafanii yeroo ribaa ka'an arguudhaaf isaan rakkisa ture. Amma garuu yaalii kana booddee imimmaan sun illee hin jiru ijji isaanii fageenyatti illee arguu kan isaan rakkisaa ture. Yaalii gaarii argatanii ijji isaanii haala gaarii irra jira jechaadhaan. Galatoomaa eebbifama. Isinillee galatoomaa tajaajila tolaa nuu kennuu keessaniif galatoomaa ulfaadhaa waliin nu haa jiraachisuu isiniin jedha. So what is this that causes you to be sick?
I'll just start from the other side. Ilaalcha biraa irraa immoo isin jalqaba cinaa biraa irraa isin jalqaba. What makes one not to recover? Yookiin ammoo gaafiin kun akka hin fayyine wanti nama godhu maal inni? One, Fayyaa akka dafnee arganne wanti nama godhu maal tokkoffaan the doctor doesn't really tell you exactly what is wrong. akka isin hin fayyine ka godhaa jiru tokkoffaan doktoriin waan sababii sirrii isin himaan jirreef dhibeen keessummaa irraa akka ka'e doktoriin sirriitti isin himaan jiru. Another one is Lammaffaan peer pressure. lammaffaa akka isin hin fayyine ka godhu maa inni dhiibbaa hiriyyootaati. Hiriyyaa walii ooltan oolmaa keessan namni walii oolta hundinuu waan akka bada jiraatuuf isaan faana barataa isaan faana waan jiraattaniif. Your friend, Hiriyyoonni keessan your husband, your child can influence you not to take a certain specific treatment. hiriyyaan keessan abbaan manaa haati manaa ijoolleen yookiin kunniin wanta sirrii akka isin hin goone hin nyaanne hin dhunne akkuma fi baratan kaaniin akka isin jiraattan godhan. Some people, they believe in traditional, healers, and without seeing a traditional healer, I cannot go to the hospital. Kanaafuu namoonni biraa ammoo hiriyyaa haakimii baadiyyaa jechuudha. Ogeessa baadiyyaa sana waan amananiif gara ogeessa baadiyyaa dhaqanii ogeessichi ammoo wanta ofii beeku godha. Wanti sun ammoo dhibee keessan fayyisu caalaa keessaayyuu isin miidhaa deema. Another one is impatience. You are not patient. Kabra ammoo sadaffaa marfaffaan wanti fayyuu hin dorgu. Obsaan waan tokko barata obsaan waan tokko yaaluu dadhabu kenna. You go to this doctor, tomorrow you are with another doctor, you go and get the carrot juice, tomorrow you are taking coconut juice, and then finally you are confused. Kabra obsa dhabu jechuun maalidha? Fakkeenyaaf har'a haakimii tokko dhattu. Wayyattanii waan hin jenneef boru kabraa dhattu. Iftaan kabraa dhattu. Kunniin martinuu ammoo waa wal dha'u isinii kenna. Sababa kanarraa akka ka'e daftanii hin fayyitan. Another thing is know it all. Kabra ammoo kana maroo hin beekna qaraa hin beekna jedhaa wantoota tuffataa bira darbuudha. When you want to explain to somebody what is causing problems, you are also having your own knowledge and you are even going to teach the doctor. Achiin booda namootatti hidhattanii kanatu mishaa kana godhadhu jettanii yoo itti himtan namni maal isin hin jedhu. Anuun beekaa anuu kanaan beekaa jechuudhaan ofiinuu beekeera jechuun akka isin doktoriin dhageenye isin akka isin fayyina kana arganne isin taasisaa. So finally you don't regard the whatever you are told, you do your own way. Achiin booda anuu beeka jechuurraa kaka'e waan haarawaa isin himan hojiirra oolchuurraa akkuma dur beettaniif haaluma dur beettaniin itti fuftan jechuudha. And during this time the disease is advancing. Bara amma keessa jiru keessatti dhibeen martinuu jabaataa deemaa jira. You discover late that now things have gone out of hand. Dhibeen baay'ee dabalaa waan deemaa jiruufi otoma isin hin seene otoma isin hin qaabanne haga fayyuu hin dandeenye caalaa miidhamtanii of argitu. So we go back to our question now. What causes disease? What happens when you get ill? Kanaafuu gaafii keenya yoo deebinu dhibeen eessaa dhufa? Maaltu dhibee nama fidaa ka jedhu waliin ilaalla jechuudha. Number one is diet. Wanti dhibee nama fidu waan nyaatan waanuma garatti darbutu dhibee nama fida. In medical science, about 60% of the illness is caused by what you eat. Akkaataa qorannoo fayyaatiin yookiin beekumsa karaa fayyaatiin qoratameeni dhibee nama qabu kan hundumaa keessaa dhibba keessaa 60 guutuu nama akka fidu waanuma garatti gad nyaataniif dhugantu dhibee nama fida jedha. When God created us, innaa waaqayyo nu uumee ture in Genesis 1:29, seera uumamaa 1:20 irra yoo laaltan He gave us a specific diet. nyaata addaa nyaata filatamaa nuuf kennee ture waaqayyo. Why was this diet very necessary? Nyaanni seera uumamaa keessa jiru sun baay'ee barbaachisaa ka ta'eef maaliif? One reason is that this body is a temple of God. Tokkoffaa nyaanni uumama keessa waan inni jedhe sirrii ta'uun isaa maaliif? Qaamni keenya kuni bakka bultii waaqaati. In 1 Corinthians 6:19 it says that this is the temple of God. Qorontos tokkoffaa 6:19 irratti qaamni keenya mana qulqullummaa waaqayyooti jedha. So we regard this important area, then God cannot communicate with us.
Kanaafuu nuti qaama keenya kanan balleessinaa karaa nyaataa dhuddootiin erga balleessinee booda wanti nu dubbatuu fi gorsi isaa nutti hin seenu hubachuu hin dandeenye. Another reason Sababiin biraa is knowledge and wisdom. beekumsinii fi ogummaan waaqaa achi keessatti barsiifama. And understanding. Hubannaan waaqaa achi keessa jira. So how does this come in? Kanaafuu kun attamiin nu qunname attamiin nu qabe. When you eat a correct diet, nyaata sirraawaa hennaa nyaannu yookiin dhugaatii sirraawaa hennaa dhugnu you become alert. dammaqoo taatan warroota dammaqumsa qaban taatan. You are able to see things properly. Wantoota yoo ilaaltan xiinxallaa gaarii qabaattanii ilaaltu. And you can make a decision. Achi booda immoo murtee gaggeessuu wanta. That's why you may get so many people, 10 people in a meeting. Another one just listens, and finally when he talks, all the people say, I think that is the point. Kanaafuu murtee sirrii sammuu sirriitiin fayyadamanii murteessan jechuun fakkeenyaaf nama kudhaniin waa murteessuuf teettanii waa mari'attanii wal mormaa ooltanii dhumarra namni tokkochi qofti ijoo sirrii kaayaa namni martinuu sirrii jedhan namoota akkasii hubatoo yookiin dammaqinsa qaban taatu jechuudha. So another reason is patience and the passion. Kanaafuu wanti nyaata sirrii nyaachuun barbaachisuuf sammuu qaramaa bilchaataa qabaachuun dabalatatti obsa qabaachuu jaalala qabaachuu illee kan dandeenyu qaamni keenyaa fayyaa qabeessa ta'e. How many of us have seen Gratons very kind and patient? Namoota baay'eetu jira warroonni baay'ee garlaafeyyii ta'an obsa qaban onnee qabadatan. So people who are temperate and they eat according to the plan of God, they are patient, they are loving and kind. Warroonni akkaataa waaqayyo seera uumamaa keessa kaa'een nyaatanii fi dhuganii obsa warra qaban warra garaa laafanii fi warra sagalee waaqayyo hubatan. Kabraa ammoo humna waa adda baafatu hin qabaata namni fayyaa ofii eeggatu yookiin nyaata sirraawaa namni nyaatu waan badaaf waan gaarii adda fo'achuu danda'a. So when people are together, somebody sees the danger very far off. But another person has no knowledge. So, fakkeenya tokko namoonni gariin fagooma waan dhufuu jiru beekanii adda baafatu. Namoonni tokko ammoo luka isaanii jalallee balaan jiraate adda baasanii hin danda'an. Kanaafuu fageessanii yaaduu akka danda'an illee nyaanni sirrii yookiin fayyaa qabaachuun nama gargaara. Another reason why God gave that diet nyaata sirraawaa wanti waan namaaf kenneef sababiin biraa is happiness and a long life. gammachuu fi jireenya dheertuu illee akka jiraannu waan barbaaduuf. A person who is very strict with what he eats, he lives longer. Namni waan nyaatu of eeggataa nyaatu waan dhugu of eeggataa dhugu umrii dheeraa jiraata. Along the people of 50 years onwards, namoonni baay'een waggaa 50 achiin booda if they reduce the amount of food they are taking, baay'ina nyaata nyaatanii odoo diqqeessaa deeman they live longer. baay'ee umrii dheeraa jiraataa deeman. By avoiding certain foods, nyaatota garii ofirraa odoo hambisanii, for example sugar, fakkeenyaaf shukkaara isaa odoo very little salt, soogidda diqqoo you live longer. jalqabanii fayyaan isaanii wayyaayaa deema. When I was a young child in 1950s, bara 1950moota keessa ennaa dargaggeessa ture, my grandmother used to cook food, but you could hear salt in this papa. You can't even taste, but it is there. But it was very little. Very little. Yeah. So haati teennoo san akka waan teennaa nyaata yeroo isii hojjettuun qaabadha dargaggeessa ta'ee nyaanni isiin hojjettu soogidda baay'ee diqqootti gooti. Soogidda odoo haadha feetan namni gariin keessa hin jiru iyyuu haga jedhu darsi. So what are we doing today? Kanaafuu nyaata baay'ee gaarii hojjetti baruma isaa. You bring food to the table. You have rice, ruuzi keessan, you have cabbage, shaanaa keessan, you have bachia, what do you call this? Injera. Buddeena. You have injera. Buddeena illee asirratti tuultanii. You have a cake. Keekii illee fiddanii. Maybe you have meat. Foon illee achirra keettanii. Maybe you have beans. Now, in those foods, each has put salt. Each has put salt. Each has put salt. That's not a good rule.
seerri sirriin kanaa miti. If you want to live longer and your body doesn't deserve you, Yoo dheeraa jiraachuu barbaaddan. you only put salt in one dish. Fayyaa qabaatoo barbaaddan nyaatota kana One dish. nyaata tokkocha keessa yoo jiraate hingaa. If it is meat, that's all. The rest you bring them without salt. Tokkochi yoo tokkochi soogidda qabaate inni akka waxii ta'a achuma keessaa kaawwanii walii yoo makanii nyaatan hin mi'aayaa. Because this salt goes into your body and start collecting water and it makes organs not to work properly. Soogiddi kun nafa keessa hin baay'ataa bishaan baay'ee akka dhugda isin godha bishaan kunni nafa keessatti hin baay'ataa dhibamoota akka taataan isin taasisa. Another reason is that under food is that we tend to eat everything cooked, passed in through fire. Kabra ammoo hamadaan badaan maal inni nyaatuma tuultan kan hundumaa keessa martinuu bilchaatee mudukeera. Maroo mudusitanii fidda. I'm not saying that you don't cook food. Kana jechoon kiyyaa nyaata bilcheessaa nyaatina jechoo kiyya odoon. Now something interesting Wanti nama gammachiisu. in our creation. Uumama keenya keessa. When God, if you read the Bible properly, when God gave us food, Odoo kitaaba qulqulluu sirrii dubbiftanii jirtu. He didn't give us fire. Hennaa Waaqayyo. Give me a verse when He created. Yeroo nyaata nu And He said, you shall cook. Kanallee nyaadha ennaa jedhe Waaqayyo. Ibidda kana bilcheessaa hin jenne nyaadha gaduma dhiisaa nyaadha jedhe. Of all creatures God created, it's only man who uses fire. Ennaa Waaqayyo uumama uume waa maroo gaarii godhee uume achiin booda namni ibidda uume waa hundumaa ibiddaan gubee nyaata sun dhibee itti fida. Have you ever seen a cow cooking grass? Fakkeenyaaf saanii waan nyaatu bilcheeffatee nyaata saanii. I'm asking you. Horiin Have you ever seen a cow? Nyaata. And Jiruun uumama nyaata. let me ask you a simple question. Between your cow Kanaafuu isin and please, I'm not calling you cows. I'm not calling you cows. But between your cow isin garuu horii miti. and you and your family, maatiin keessanii. go and watch very carefully. Maatii ilaala. Who gets sick so often? Your cow or your family? Ijoollee teessa moo sa'a keessantu dhibama mana keessa. Can you answer me? Ijoollee irra dhibama. Ijoollee kids, children. Yeah. Ijoollee. You get sick. Namatu dhibama moo horiitu But dhibama. the cow can take even 1 year. Horiin odoon dhibamne odoo kilinika hin. It can eat grass. It can eat grass which is dirty. Maaliif yoo jenne haalli jireenya nyaataa dhuddoo nyaannoo fi ka horiin keenya nyaatu This is garagara. because the immune system is strong. Sirni ittisa dhibee keenna kanu keessa jiru dhibee ofirraa ittisu ka horii jaba. So people who cook food, most of the food you cook, Nyaata qabda hundumaa bilcheessaa warri jettan then you have a problem. rakkoo keessa jirtan. For example, Fakkeenyaaf carrot. kaarotii. You are not supposed, you only great, you want taste. But you are not supposed to open it up and then cook it because you lose everything. Hennaa maroo isa kana kattaftanii ibidda gubdanii yoo nyaattan kaarotii homaa nyaataan jirtan keessaa badeera. You wash it, Kanaafuu dhiqxanii if you boil it, achiin booda ammoo akka wanni godhani jarmiin godhani gootanii grate it and then give it out. iftanii bilcheessitanii odoo taane danfiftanii bilcheessuu fi danfisuun gargaara. Haphi isaa danfisanii yoo nyaattan mi'aan isaallee hin badu faayidaan isaallee irraa hin dhumatu. So food has a problem because there are foods that you never eat and they help you, which we were not created for, our body, and their food you don't have to eat. Nyaanni rakkoo fida. Nyaanni yoo nyaannee jenne fayyaa nuuf kennuu fi nyaanni yoo nyaannee jenne ammoo fayyaa nu dhoorgu jira. Ka uumamaan nuu kenname ammoo nyaata fayyaa nuuf kennu. God allowed meat eating. Waaqayyo hennaa wayii foon akka nyaannu hayyameera. But in Leviticus 3:17, Garuu seera Lewwotaa 3:17 irratti God said, gooftaan akkana jedha. thou shalt not eat oil or fat of an animal Waaqayyo maal jedhe cooma nyaatina and blood. dhiigan dhuginaa jedhe deebi'ee. Let me give you a very practical example. Fakkeenya qabatamaa tokko isinitti himamee. Have you ever seen a lion chasing an antelope? Innaa leencii jeedala ari'u innaa leencii gorofa ari'u argitaniirtumi. If it chases an antelope for the next 10 minutes, the lion gives up.
After 10 minutes. 10 minutes. Leenca yeroo argitan leencin yeroo kuruphee ari'uu aree daqiiqa 10 booda leenci hin dadhaba. So what it does, what it will do, Maal godhuu it will jalqaba? go slowly, Suuta slowly, riphee lafa slowly. jalqaba. When it is within reach. Achi booda dhokatee malaan qaba malee ari'ee hin qabu. But if it is at that gate, Yoo balbala isa irra isin the antelope is here, yoo as immoo he will never, that lion will never catch the antelope. qabatee hin danda'u. Fagoo dhaqee fiigee qabatee hin danda'u. If you get a chimpanzee which eats grass and vegetables, Achi booda ammoo yoo jaldeessawoo fudhattanii jettan. and you put them on the same line with a lion, Leenca walii yoo bakka tokko akka ka'anii fiigan within gootan. 10 minutes the lion is tired and will say, okay, I'm not going. What I'm saying is this. Ari'uu dadhabee dhaabata. What I'm saying is this. Bineensonni kun waan biraa nyaata ammoo hin danda'aman. Kana jechuun maal ta'e? A person who eats a lot of vegetables and fruits Namni biqiltuu garagaraa shaanaa fi raafuu adda addaa nyaatuu fi will have less diseases. dhibee diqqoo qabaata yookiin baay'een dhibamu namni baalaaf waan adda addaa nyaatu. The body will be very strong. Qaamni isaa jabaa fayya qabeessa ta'a. In our country, Biyya keenyatti near my home, mana kiyyatti there is a lady of 80 years. waggaa 80 ka She never takes salt and sugar. dubartiin tu waggaa 80 garuu soogidda She goes to the garden. fayyadamti. She goes to the garden Gara iddoo ofiin dhattee iddoo ofiitti hojjetti. from morning. Ganamarraa People bring a lunch there. nyaata illee achuma She's still digging utuma lafa shokontool. and she goes to sleep. Raafuuf galgala nagaa. Following day, she does that Waggaa way. 80tti deebaat lafa qofaraa olti hin dadhabdu. And when we try to find out, Hennaa maali wanti kun jennee laalle. she's a vegetarian. Isheen kuni biqiltuu nyaatti malee foon hin nyaattu waan loonii hin fayyadamu. Please, I'm not saying salt is bad, but eat very little salt. Kanarraa wanti ani isiniin jedhaaru soogidda muluma dhiisaa jechoo kiyya odoon taane diqqeessaa jechuudha. Avoid foods that can really bring you problem. Fayyaa dhabeessa waan isin godhuu danda'u hundumaa suutaan dhiisaa biraa deema jechoo kiyya. On food, there are a lot of things. Waa'ee nyaata yoo kaafne waan baay'eetu jira of eeggannaa baay'eetu jira. The deep fried foods. Nyaata baay'ee qorraa qabbanaa illee nyaachuun. Also, another cause of sickness on the ladies is what we apply on our bodies. Kabra ammoo wanti dubartoota keessattuu dubartoota irra dhibee fidaa deemumaa inni waan nafa ofii irratti dibatan. The rule is, Seerichi maal jedha? if you apply anything on your body, Qaama kan kee irratti waan feetee wantoota it must be something you eat. wanti qaama kan kee dibattu waan garatti illee nyaatan nama miine ta'uu qaba. If it is Vaseline, Yoo inni waan ta'oo nyaatan nama miine then apply and eat. qaama kee irratti illee dibatte akkasumas But if you cannot eat Vaseline, fakkeenya vaaziliinii yoo fudhattanii nyaatan waan nyaatamu reen then you apply, nyaatamu. you use foods. Garuu dubartoonni maal gootan yookiin namoonni nafa keessa irratti hin dibatan. Because those foods, they destroy the cells. Nyaatonni kunniin maal godhanii seelii kennan balleessanii You become older very fast. seelii nafa kennaa hin balleessanii wanti nafa irra diban kunniin. And you have problem with the kidney. Dulloomaa nu godha nu dulloomsa. You have problem with the kidney and the liver and other organs. Nyaatotiin akkam isiniin jedhee kunniin kalee keessan akka dibamtan isin godha. Sombii akka dibamtan isin taasisaa. Ladies, if you want to have a very beautiful face, not me, I'm an old man. If you want to have a very beautiful face, Fakkeenyaaf fuulli keessan akka bareedu barbaaddan akka badaa bareedu yoo barbaaddan hagas maran bareedu jedhaarani akka kiyya odoon taane bareedu ta'uu barbaaddani. yeah, that's a fact. I'm old. What is that? I'm saying I'm old, so that let them not compare with me. Yeah. I have told them. So, anam nama guddaa maguddoo ta'eera hagas keessan. what you do, get ripe bananas. Ripe one. Ripe, yeah. Fakkeenyaaf bareedoo barbaaddan fuula keessan dibachuu fi Eat the bananas. muuzii bilchaataa nyaadhaa. Now eat bananas. Muuzii nyaadhaa. Those that the outside cover, Quncee isaa ammoo inside the outside cover. outside. Arrange them on your face. Isa kana ammoo fuula keessaniin sukkumadhaa. Go to sleep. Achiin booda rafaa. It collects a lot of dirt from your face. Isheen muuziqa isin fuula keessaniin sukkumattan sun yookiin itti dibdan suni And xurii baay'ee keessaa furee nafti keessan akka qoshashaa irraa ka'uu godha. and the people may ask, this lady does not get old. Achiin booda bareedaa taatanii deemtanii waggaa 80tti bareedduu isii fuulli isinii ta'a. Also use of avocado.
Achiin booda ammoo avocado fayyadama. Avocado. I hope Mwalimu they are not laughing at me. Yeah, they will become very beautiful at 18 age. They are not laughing at me. Not you. Okay. Nakol farani rena jinna laki wa mujatti woga sadetama bareedu sani kol farani. So there is avocado. Avocado le furada. Even men can just apply. Dironni le unkan dironni dubartoota dhiisi isaan illee avocado kana woo dibattanii fuula keessanii itti laqallattanii kaatanii bultanii oo mijattan. You can get avocado, you can get bananas, and also avocado and also aloe vera. Akkasumas hargis aloe vera hargisami. Aloe vera just removes anything bad. Fuula keessan duuba kana yoo dibattanii jettanii waan madaa gadaanis kanniin suutuma suutaan fayyisaa. But if you miss all those things, wantoonni kunni martinu waan garatti illee nyaatu. You have no choice. Yoo kanniin hin arganne garuu. There's one thing I want you to tell you. Isinitti moo kanniin kan arganne. God created us. Waaqayyo yeroo nu uumu. And while you just living, innaa lubbuun jiraatan. The body produces oil. Foon kenna qaamni kenna ofumaa isaati. How many have seen oil coming out of your skin? Zayitii maddisiisa qaamni kenna. How many have seen oil coming out of your skin? Nafti keessa hennaa. Put your hand this way. Ofuma isaati dhama godhatu. There is oil. Ofuma isaati dhumaatii ofii baasu argitanii beektu nafti keessa. So if you eat the correct food and the lifestyle, sirrii yoo nyaattan jireenya gaarii yoo jiraattan nafti keessa. Your skin will not be rough. Your skin will not be rough. Kanaafu nafti keessan gogaan keessanii caccabaa yookiin babbaqaqaan ta'u. Another area of getting disease is from the chemicals used to spray our foods. Kabraa karaan dhibeen baay'inaan har'a nama qabaa jiruuni karaa keemikaalota nyaata keenya irratti afuufnuun qamadii irratti afuufnuun xeefii irratti afuufnuun shaana irratti afuufnuun kanneen hundumarraa keemikaalota kanatu qaxxitaa nafa namaa waan seenuuf dhibeen hammaataa. You are supposed to grow your own food. Nyaata keessan gabaa bitachuurra dawoo keessanitti odoo harka keessaniin biqilchitanii gaariidha. People are sick. Namoonni dhibeen miidhamaa jiru. People are not well. Namoonni hadha fayyaa guutuun qaban. People have cancer. Namoota hadha kaanseriin fixaa jira. Organs have been destroyed. Qaamni namaa miidhamee qaama fixataa opereeshinii godhamaa deemaa jiru. Have 10 minutes. Another area is the food, another food we eat. When you eat the food which has no ravage, yo nyata rafeji hinkam leo nyata and which is smooth, nyata bae dakames bulla ejechon. The intestine are not swept. It is like a broom when you eat food with ravage. Kanafu garachi kenna nyaata sanin daaku irratti rakkata nyaanni baay'ee akkasitti bullaa'ee jedhu sunniin fayyaa garaa kennaatiif. When you don't have fruits and vegetables in your diet, nyaata keessan keessatti firaafireen akkasumas shaanaan kunniin yoo hin jiraanne, then nothing is being swept in your intestine. Nafti keessanii akka gaariitti akka inni xuuxu hin godhu. The end part of your digestive system, the anus. Yeroo nyaata akkasii san nyaata hin daakamne nyaata raafeejii hin qabne san yeroo nyaattan nyaanni yeroo nafa keenya keessatti xuuxamu daakamee xuuxamee gara dhiigaa galu sirritti waan hin daakamneef dhumarratti deemee nafa keenya keessa deemee caafii irraa yeroo ba'u have blood vessels called varicose veins. Dhumarratti qaama teessumaa fiixee irratti veenii yookiin hidda dhiigaa varicose veins ka jedhama hidda dhiigaatu jira. So if there is no sweeping, nyaannu kun laafaa ta'ee akka gaariitti xaragamee akka bahoon taane gogaa nutti ka gogu ta'e at the outlet, hennaa gadi ba'uuf dhiibnu now will be weak. Dadhabaa ta'a nafti keenya baasuu dadhaba. Now around that outlet, hennaa qaawwaa ittiin baafnu kana keessa bira ga'u, when you carry a burden or a very heavy luggage, fakkeenyaaf namni tokko wayii waan ulfaataa wayii ka baadhatu ta'e, because you are lifting from down, jala waan wayii ba'aa wayii ol fuutanii baadhattan, and you are breathing out, kanaafuu maal ta'a jechuudha hin dadhabdan irreen keessan jabaa miti. all the blood comes here. Okay. Yeroo waan akkasii ol fuutanii dhiiguu danda'a jechuudha. And they cause swelling. Achiin booda fiixee udaan ittiin ba'u irratti maal ta'a jechuudha ta'uu jalqabaa
hiddii veeniin sunni maal ta'a deema dallanuu jalqaban jechuudha. Maaliif wanti gadi ba'u sun hin dhiibaa sana booda ammoo inni gogaadha. Shaana firaafiree waan hin nyaanneef nyaata gogaa waan nyaannuuf ba'uu dadhaba. Yeroo san dhiiguu jalqaba jechuudha. So we have seen food which has no ravage. We have seen the whatever you car. Kanaafu maal barbaachisaa nyaanni nu nyaannu sun nyaata firaafiree kuduraaf muduraa baay'ina yoo qabaate ammoo nyaanni sun laafaa yoo laafe ammoo ba'uu hin dadhabu jechuudha. The food we eat with a lot of fermenters. Nyaanni nyaannu kunniin baay'een isaanii yoo ka shiishe akka malee ka shiishe yeroo ta'ee jedhu brings you problem with hemorrhoids. Nyaanni kunniin illee maal fidaa akkuma nyaata kuduraa hin qabne kanatti kintaarootii isa jedhamu sana fidaa deema. Hemorrhoids are the easiest diseases to manage and garuu kintaarootii inni jedhamu kuni nyaatoma dhibee nama qabu keessaa yaaluu ka danda'amu ofirraa balleessuun illee hin danda'ama. Because it's a lot, just basically to look into what causes hemorrhoids because the time is. Yeroo dhabaarra malee otoo yeroo qabaanne sababiin maalirraa dhufaa kintaarootiin maalirraa dhufaa akkamiin yaalame isa jedhu illee sirri keessa deemna ture. You drink enough water. Bishaan guddaa dhugaa akka isa ofirraa balleessitan. You avoid foods that are very smooth and pure and which have been refined. Nyaata baay'ee bullaa'aa yookiin namatti maxxanu qaama keennan maxxanu ka dafee hin baane sanniin irraa of qusadha. You avoid sugar. Shukkaar irraa of qusadha. You avoid fermented foods. Nyaata baay'ee shiisheeruu irraa of eeggadha. I'm not saying that you don't eat injera. Kana jechuun kiyya buddeena aadaa keessan ta'e sana. All I want to tell you, wanti ani isin himuu barbaadu injera without vegetables and fruits. Buddeenni biqiltuu fi baala shaana uumamaa isaan ala. Injera fermented. Akkasumas buddeena baay'ee shiishaa hin godhina jechuudha. Could continue to give you problems. Kunniin rakkoo guddaa isin fida. So how do you treat injera without coming to any doctor? Kanaafuu attamitti odoo doktori kamii bira hin geenne attami of yaaduu dandeessa. Now listen very carefully. Sirri na dhageeffadhaa. It will help you. Isin gargaara. You never need to see a doctor. Yaala kana gaggeeffachuuf doktori. You leave all these things I've told you. Waan amma isin hime hundumaa dhiiftanii. And then that evening galgala san you wash yourself down here clean. Galgala ennaa hundumaa qaama keessan dhiqadhaa. First you go to the toilet and make sure you're not going to the toilet that night. Kanaafuu gara mana fincaanii ennaa deemtanii. And then you look for warm clean water, you wash down there. Bishaan xiqqoo labbi jedhee oo'eeruu fi qulqulluu ta'e fayyadamaati dhiqadhaa. Get aloe vera. Achiin booda ammoo hargii isaa fudhaati. And the turmeric. You know turmeric. Turmeric. It has yellow. Yeah. How do you call it in your language? Zinjibir. Yeah, turmeric. Erdi. Yeah, turmeric. Erdi. Turmeric makes the flesh to grow. Irdin ennaa baay'ee lafa keessarra yeroo gootan seeliin keenya akka fayyu godha akka guddatu godha. And I saw a plant here called chickweed. You look for it. Those three make the swell to disappear. Now, how do you do it now? You go to the toilet. Evening, you come and wash down here. You open up the aloe vera. There is a cream there. In our knowledge, aloe vera has a regenerative power. Yeah. Now you take that stuff which is slippery. Mix it with turmeric water. Turmeric stops any abrasion, any bleeding of blood, and recovers very quickly. In English, they say
turmeric has anti-inflammatory. Ifa akka jedhanitti irdin qoricha waa baay'eeti. Wanti nafa nama dallanes if you have nafa nama infection godhatee fayyisuu danda'a. So if you have gloves. Fakkeenyaaf harkatti gilaavii yookiin wanti dirattanii. If you don't have. Yoo hin qabne immoo. Can I tell you one thing? Wanti tokko sinima wanti dirattanii hojjechuu danda'a. Your stool will never make you sick. Udaanii miti kan dhibee nama fidu yeroo warroota kintaarootii qabdaniif. You eat it, you love it. Kun maal waan nafa keessa keessa. When you want to throw it away, it is an enemy. Dhumarratti isin fayyadee kan. I'm not telling people to be eating that stuff. Kunniini wantoonni kunniini yeroo bahuuf deemu laftis waan fayyaa dhabeeruu fi miidhaa isin fida malee gattaa'uu miti karaa. What I'm telling you, just because you can infect others if you are sick, you can use the gloves. Kanaafu wanti garaa namaa keessa deemee dhumarra bahu yoo namni biraa tuqe yoo bakka hin taanetti gadi bayanii dhibee nama biraa marottuu fiduu waan danda'uuf hennaa nafa keessan dhiqattanii qorichisan godhattanii gilaavii yookiin if you don't have gloves, use for a polythene paper. Yoo gwanti hin qabaanne hennaa nafa san dhiqattanii qoricha kana godhattan take the mixture and just rub it inside and outside. Kanaafu isa sana quba keessaniin duubaaf keessa isaatitti gootanii jettanii qorichi sun suutaan isin fayyada guyyaa guyyaan irra deemu. Some people use fingers empty, but my friend, you wash it because you don't know about your health, you may affect the others. Kanaafu harka keessan dhiqataa biraallee akka hin galaaffannetti yoo dhibee addaallee qabaatu dandeettanii yeroo waliin nyaattan akka nama hin balleessine nafa keessan gwaantii fayyadamuun. You go to sleep. And the morning do the same. Kun ka galgala godhan jechuudha. Evening do the same. Ganamallee maal gootanii wama wal You see one thing stopping, no bleeding. Kanaan booda akka dhiigni dhaabachuu jalqaba. And then that area is drying up. Suutaan akka inni gogaa. And the opening. There is no more swelling is going away. Ta'ullee akka dhiisee diqqoon dhiitnillee duuba deebiin argitan. On the condition you don't eat those foods I've told you. Kabraa immoo nyaata waan sana isin madeessuu danda'u ki gadi bahuu hin dandeenye nyaata gosa sana dhiisuu barbaachisa. Even animal products. Keessattuu nyaata horii irraa argamu kan. And you will be okay. You will help others. Suutaan fayyaa qabaataa deemtan. In fact, there is I don't tell the names. There is a lady. She's a Muslim lady. She came there, and the blood pressure was around 200. And she was with the drugs. She's been on drugs for a long time. And using the natural remedies, within I think an hour, that lady, when we took her blood pressure, I think she can witness that. Can you stand up? If I'm lying, tell your people in language I'm lying. Tomorrow morning I'll go back to my country. Tell them fast. I'll stop. Just tell them. Namoota achitti ennaa sayyaalamaa turan keessa kaakka isaanii nunaasiseen ture akka haadhatti isaanii jechuudha. Yeroo dhufanii sukkaarallee hin qabanii akkasumas dhiibbaan dhiigaa isaanii baay'ee ol ka'ee ture. Akkam goona jennee yaaddaa turre. Haadha manaa isaanii waliin turre. Booda amma waan isaan jedhaa jiran kana tokkoffaa juusii gaanjibeeloo qullubbii adii fi shunkurtaa diimaa irraa xiqqoo shunkurtaa guddaa bakka lama hiramee qullubbiillee firee lama akkasumas gaanjibeelollee rumaa kacabamee qophaa'e. Inni qophaa'ee irdii maankiyaan tokko itti godhameet addatti haayilaanditti qabannee turre jechuun waan kanniin. Booda bishaan kubbaayyaa takkatti bishaan ho'aa jechuun bishaan buukanaa'ee bishaan danfaaf bishaan qabbanaa gidduu kan jiru jechuun bishaan buukanaayaa. Isumatti maankiyaa haayilaandii kurree isii takkatti itti qin'ee isaanii kennine. Hennaa fudhatanii xiqqoo turanii sa'a tokko oliin turre hagasuu waan ga'inatti fakkaatu booda yoo deebinee dhiiga isaanii bikkinee laallu dhiigni isaanii gabbu'e galanni ka waaqaa haa ta'u. Kanaaf dinqii waaqayyo hojjetee wanti kun amma namoonni baay'een kana qaraabennaa jedhanii tuffatan garuu akkasii miti laalu waan ta'eef
waaqayyo achi keessatti fayyumsa isaanuuf ergee isaanis fayyanii jiranii nus haa yaallu haa akkasitti yoo fayyadamne akkaataan nu itti fayyadamnuuf akkaataan nu barsiifamaa jirru garagara ta'uu danda'a sirri caqafnee kana apply haa goonu hundi keenya nama fayyisa waan ta'eef waan dhugaa waan ta'eef jecha waa uumamaati. Thank you. Thank you very much. Baay'ee galatoomii. We will train leenjifnaa namoota a few medical missionaries namoota fayyaa kanarra sirri yaaluu danda'an ogeeyyii goonee leenjifnaa nama muraasa fudhannee this coming week, torbaan dhufu kana keessa jechuudha. and they will tell you all these things. Kana hundumaa attamitti akka hojjetan gadi bu'anii isin I want to end it this way. Kana asumarra dhaabsisuu barbaada. It is not easy to leave sugar. Shukkaara fayyadamuun garmalee It is not very easy to leave meat. Shukkaara al tokkoon dhiisuun salphaa miti. Foon al tokkoon dhiisuun salphaa miti. But in the treatment methods, garuu haala yaaliitiin yaalaa yeroo deemnu God's plan karoorri waaqaa must be the first step. sadarkaa hojii kennaa hundumaa jalqabatti karoora waaqaa faana bu'aa He will give you power to stop eating those things. kanaafuu waaqayyo sutumsuuta wantoota kanneen akka dhiisaa deemtan isin gargaara. Pray to Him to help you. kanaafuu isa kadhadhaa akka inni isin gargaara. I want all of you, next time, God willing, we come back, we find everybody is a doctor here. kanaafuu yeroo biraa yoo deebinu namoota kana keessa namni baay'een ofiin of yaadu. How many pray? doktoroota baay'ee akka taatan isin abdii qabaan. How many pray that way? akka namni baay'een ogeeyyii taatanii. How many has those prayer? kadhannaa gootan nama meeqa? That you become a doctor of yourself. doktorii mataa keessanii akka taatan warri barbaadan nama meeqa? Don't worry about the education. barachuu miti waa'ee barnoota biraatiin. In our country, biyya keenyatti all ladies are they even give a lady who is going giving birth. They do it very beautifully. biyya keenyatti dubartoonni baay'een ogeeyyii ta'anii karaa kanaan leenjifamanii ofumaa akka deessisuu danda'an mana yaalaa odoo dhandhe bakka fedhanitti gargaaruu kan danda'an baay'eetu jira. Stand up and pray. ol kaanee kadhannaa godhannaa yeroo waan hin qabneef gaafii baay'ee gaafachuuf yaada baay'ee mari'achuuf yeroo hin qabnu waan ta'eef asumarra dhaabsifna. Everybody stand up. martin ol kaa'ame. Raise your hands up. harka keessa ol kaasaa. Raise your hands up. harka keessa ol kaasaa. Hands up. Two hands. harka lama. Hands up. ol kaasaa. Just hold that way. akkasuma qabaataa. Put it down. gad deebisa. Hands up. ammallee ol kaasa. Then do this way. akkana taa'ee ol. Trying to increase your height. keeshaa ol dhaabata. Hand. Hold. 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 Those who get quickly old are those who put it down, they are really very sick. Hold. Hold. Breathe.